Siargao bilang surfing capital of the Philippines. In 2019, it was named as the best island in the world. And recently, it was named as the best island in Asia together with Palawan and Boracay that made it to the top 10. In this vlog, we're going to one of the surfing spots in Siargao, Pacifico Beach. Pero hindi para mag-surf kundi mag-food trip at bumisita sa kanilang lighthouse. We don't have that detailed itinerary kasi nga ang gusto lang namin magawa is makapag-relax, makapag-unwind, mag-activity ng konti. Konti lang ba talaga? Just feel the nature and somehow feel the normal vibe again. Pandemic gave us a negative impact in our mental health. Personally, I feel na nasa Bartolina ako nung nag-start yung lockdown. Naiiyak sa kwarto, feeling helpless, hearing the sad and frightening news about people are dying of COVID and cases were going up. Sabi nga ni Edlin, hindi niya in-expect na magtatagal yung lockdown eh. Nasanay lang siya na yung release and outlet niya from stress mag-travel noon. And ngayon, there's fear. Fear about our family might get infected, fear about what will happen next. Diba? Through prayers, we get to cope up. Nakikita rin din ako sa Dalgona Coffee, baking, halaman, home bodies, and even the funny home paslupa buddies. Somehow, I feel I'm not alone. And here it comes. After 20 months, the restriction eases. People are allowed to go outside for leisure. Kids are playing. We get to book flights and travel again. There's hope. There's life. Going back, ang dami ko na namang nakwento. So, wala nga kaming itinerary what's next. Ang ginawa ko lang, I have list of places to visit in Siargao. Pero it depends pa rin sa kanila kung ano yung gusto nilang puntahan. Kasi na-visit na namin to noong 2019. At ang galing-galing nilang tumalon. Ako, wala akong fear of heights. Pero I have that fear of falling. Kaya hindi ko natalunan yung Sugba Lagoon na yan. This time, magawa ko kaya? Salba mo sarili mo. Ang galing niya naman, tumatalon kayo. Kanya-kanyang salba sa sarili. Ito yung sa cave. Hindi tayo nag-cave. Magkikave tayo ngayon. Papasukin natin yung kuweba na yan. Kaninong kuweba? Ito sa Bucas Grande pala to eh. Gusto ko talaga yung Bucas Grande. Kasi yun yung di natin napuntahan. Kailan natin pupuntahan yan? Bukas? Ayan. Hindi na yun. Bukas? Ay hindi. Ano ba ngayon? Monday? Wednesday na lang siguro para di tayo sa check-out. Kasi parang pag naka-life vest ka, yung talbog mo, ang sakit. Eh pag wala, didiretso ka pababa. Ano lang, pikit ka lang. Tapos hinga. Hinga kasi aangat ka rin naman eh. Hindi ka naman Hina po ka dito. Ibalik Ibalik mo yung asukal doon. Pikit ka lang. abang kung luluta ko. Hintay mo. Pag di ka na lumuluta, dilat ka na. Our lodging has a kitchen. Wala din kaming dalang snacks kaya naglista kami ng mga dapat bilhin at kung ano yung mga gusto naming ulamin. And then, freshen up and get ready for our road trip. Start na ng land trip! Exploring the east side of Siargao. Nakakabulol naman to. Welcome to Siargao! Yes! Welcome to Siargao! Kahit naman di nakaharap sa atin eh. Hindi nakaharap sa atin. Makukuha ko yung
Pagbaba namin ng Coconut View Deck, ito na yung kilalang Coconut Road. It's a narrow road with hundreds of palm trees. After few minutes of riding, looking for the lighthouse, umambon. Tapos tinuturo kami ni Google Map sa rough road na to. Maambon. Muulan. Nung una nag-alangan akong pumasok sa gate kasi may gate siya sa bungad. Baka bigla kaming barilin, isipin kawatan kami or nagte-trespass. Pero may mga nakita naman akong tao sa loob. Sinabi nga na meron niyang lighthouse sa dulo nito. Pupunta kami lighthouse. Pakalayo na ng nalakad namin. Ay, na-travel namin sa motor. Sakit na ng balakang ko. When we finally get there, meron ginagawang structure and bumungad sa amin yung isang foreigner. Sabi niya, yung lighthouse ay closed by the Coast Guard. Pero nagpaalam naman kami, nakukuha lang kami ng picture and she said it's okay. Ano sabi? Closed daw yung closed daw ng Coast Guard. Ah, sayang naman. Ah, taga dito yung foreigner. Ako nabili niya. Sakit ng dito ko. Mainit yung upuan ng motor nila Jen at Caitlin. Hindi ka nainitan? Hindi, na-absorb na ng puwet ko. Dito ka, dito sa parang panin namin na-absorb. Nakain mo ka lang. Mamasal-masal yung puwet. Baka sa puwet. I wasn't able to fly my drone kasi nagsisimula ng umulan. We also left the place kasi baka lumambot yung lupa, mahirapan kaming makalabas. This lighthouse, Tigasao Lighthouse, sabi nila, this is the old lighthouse in Pacifico Beach and don't expect it working kasi it's seen its better days. Ito yung parola na walang pailaw. We just look at it by afar. We're here in Wantaw Restaurant. Sabi nila, it's a Japanese restaurant na merong scenic and relaxing view ng Pacifico Beach. And then, on the right side, meron silang surfboard rentals para sa mga taong gustong mag-surfing. Hi! Ganda talaga nito mga ito. We ordered gyudon and curry katsu pork. Sabi ni Caitlin, hindi daw siya magra-rice. Panindigan mo yan, Ket, ha? All throughout the trip. What's best about One Tao is they support the sea movement. It's an advocacy of taking care of the Siargao Seas and partnered with different organizations to help the locals and residents of Siargao to do their part in caring of their coastal resources. Test dito ka. Para malaki.
Sarap. In all fairness, masarap talaga yung pagkain sa One Tao. I could rate this 10 over 10. Kaya no wonder, kahit malayo siya sa General Luna, marami pa ring mga tourists na kumakain dito. And what's best about it is the view in front of you. After we eat, we take some pictures. Nagtataka ako, ginaya ko ng posing ni Edlin ah. Parang sira na yata yung camera ko. Good afternoon! Nandito kami ngayon sa Puregold ni Edlin. Namimili kami ng mga panluto, condiments, ganun. Soft drinks, snacks. Anong listahan natin ngayon, Ed? Oil. Oil, eggs. Meron ng Puregold sa Siargao. Puregold lang talaga yung paalam namin sa magulang namin eh. Pero hindi namin nasabi na Siargao branch. Now, it's time to get back to Alpas in General Luna. So, si Edlin and I dropped by sa Cloud9 para mag-swimming while Jen and Caitlin are preparing for their work shift. And then, after that, I cooked dinner for everyone. Parang ayoko mag-rice eh. Ay, talaga, Kat? Hindi ka mag-rice? Ayoko mag-rice. Kasi ano kaya, diet ako eh. Ooh. Mantika. Okay yan. Sige, mag-rice pala ako. Here in Saksak Falls, Santa Monica, Surigao del Norte. Ayan.